Atinye kamang'unetap kolenjin ale karitestai nyoru betut nekararan tarik 9 arawetab oeng kenyit 2026 betutab Jumatatu ako en nguni ko boroindo noton ne inegen nomoche atachin asikobit kekusikong logoiywekab emet en koindo chebo sait 6 ak kebeberyat kainenyun kekurenon Cynthia Terer ako kakimwa kitoror Pastor Daniel Maritim koik bishop noton newendi kotelelchin kanisosiek chebo UPEC en county nebo Kericho ak county nebo Bomet. Niton ko igorta noton nebo lelesta nekotestai en komosta nebo Sotik en county nebo Bomet ole koimuch komut en kibagenge kondoik cheterter chebo bolotet koboto koyonik kondochin Professor Hilary Barchok noton ko governor nebo county nebo Bomet ak MP noton nebo Sotik Ambassador Francis Gay ingenyoru sirindenyo nebo logoiwek noton ko Makipto. Aitita pokol biik sikobit kobaorionji katororet nekakitorore Pastor Daniel Maritim koik bishop nebo kanisetab UPEC en district nebo Kericho ak Bomet komiten ak rubeiwondenyin Samuel Kitur. In faithful service and holy living. Yes, I will do in God reality. Will you guide, encourage and support the ministers and the congregation of this church council in their ministry? Will you be an advocate for the ministry of the UPEC Church in Kenya and beyond? And will you support this church works with local and ecumenical partners? Yes, I will do. Koik noton akine boiboiyet en alak en kandoik ole koindochi gavana nebo Bomet Professor Hilary Barchok ak membayatab kot nengoten ng'atutik nebo Sotik Honorable Francis Gay komiten ak alak en kandoik chesome ng'echerok cheterter. Amache amwochi Jehova kongoi en nafas nekakonech neinegen sikonyokesherekean betut neo ko ki kanisetab UPEC. And Bishop amache akonin pongezi ak kaniset kwa jumla tugul amun boisiet nekaitochi en betutab raini okaikonech kiboitinik. Angot ko bichuton nekokinam en ngwony yuno ak kikochi ng'echeret ako nekimi ngwony ko Bishop Daniel Maritim. Tono kebirusi betuto. Obirjine uto. Itonondo melen kikonin ngwong. Melen baka likling kamwa ngwong. Ramgo. Rapso, mabaka rapso, magon ka rapso kanise. Togon kita mirda Jehova elia. Itonondo ji. Ilosu no Jesu. Ule pai akwete kagon Jehova. Agitonondo ji amut pato mirda Jehova. Kung jano Daniel aktor wengon Kitur. Ale da going general at this office. Orim gay. Wrong net that. I want to know that kuani. Kujugere ka kwara kuguri Jehova tukul. En kasaraton kobor kandoik choton neregek koityin neranik kosubkei ak ng'alekab GBV ak choton chebo maiwek nekokotestai en komostab county nebo Bomet ak nebo Kericho. Sotik ini ko amai kochang'a kora ng'alekab GBV, gender based violence. Ako bendi ang ng'alechu kobo kerichekab bokitet ak maiwek chekimoche kesorun amu makitinye ibinda korun amu ngotko makirib ibindab nguni. Maiman? And we have a responsibility as a church, we have a responsibility as leadership. Keker kele sobcho lagokyok ng'alekab gender violence. Amune making'et kondoik ak kekondeme ng'alekab gender violence. Kakibar lakwet ne kwondo ako matinye makosa. Aketil katit komomichi nemwoe. Amache kemwa bicho amwoe ng'alechoto kelein kongoi. Kimoe kekondemen any killing over any gender. Chechang agobo drugs. Kokomeyo biik chechang agobo maiwek yobu olimbo Nyamira, yobu Kisii, yobu olimbo Nakuru, lakini customer komnyono mi Kericho ak Bomet. Akebire teket angelelen he iyo konyinya iraju sijui kolionen. Akobeku biik. Kibendi funerals leaders echek. Many of the funerals. Lakini makikondemeni the acts. Makikondemeni ngalekab maiwek. Amun olelen le photos chechoket cheoldo maiwek ak cheoldo drugs. Biik kyok kakoit betut nekiteleli ak keesye ngalekab maiwek, ngalekab drugs. Ako biik cheoldo tuguchu komabwat ole biik chemengechen.
Ketote karisiek cheechen chesire chumba mheshimiwa. Amwa kiman. Ketote ne? Kongeten kanisetab Kabinderem nemiten waditab Chemagel konengotin ngatutik nebo sotik Bomet County. Aripotenjini Logoiywekab Emet chebo Nenyon TV kikurenon Mark Kipso. Kongoi mising sirindenyo nebo logoiywek kongeten county nebo Bomet noton ko Mark Kipto. Yekistoenge noton chitab kolenjin kakomuch komonge minister en ministry noton nebo tilindo Aden Duale akoyomis kole en nguni kakomuch konde tai tetutik serikali chebo keker kele kimuch ketoret meng'ik chebunu counties 15 chebo emoni chebunu koimutik chebo rorunet nebo amitwogik. Mwoe Aden Duale kole en nguni kakomuch serikalitab emoni kotaban chepkondok cheite bilion 7 niton ko chekibendi kelen amitwogik asikobit kiapta koityi counties cheterter mising ko chotok che en nguni koborenjin koimutik chebo kemeut ak rorunet nebo amitwogik. We have made as a government a commitment. The president has approved, cabinet has approved, and the deputy president has said it, over 7 billion shillings to make sure all the Kenyans who have been affected by the drought in about 14-15 counties, which are very severe, that enough food, water tracking, hay for our animals are provided. And I have seen my colleague, the minister in charge, and the PSS in charge, going around the country to make sure that government, national government intervention, we will upscale it, we will raise it with the government, but we also want to ask our county governments, development partners, philanthropists, private companies, all of us to join hands to make sure that no Kenyan is lost because of the current drought. So our county government has a very big role to play. The national government has done and is doing all that it can. And now I want to urge the private sector, the business community more so, during this month of Ramadan, we must come to the assistance of our people. And government will not abdicate its role. Ngistoenge noton chitab kolenjin ole elugala ko kamasta noton chikili serikali nemiten en kotitab ke noton by United Opposition ko kakotesta en nguni kobongololutik chekimen kot mising chotok kitokyin serikalitab emoni mising kandoinatet nebo President William Samoei Ruto kongololi anan kosipke ak Rigathi Gachagua noton kandoindet nebo chamaitab DCP komwoe en nguni kole karwatitet notok nebo President William Samoei Ruto nebo kotokyi emoni agoi kionien ak emotinwek kikotestai ak tetutikab bandaptai mising ko karwatitet noton nebo Singapore ko magoi ko takigei anan ko magoi kosulda kosipkei ak Rigathi koboto alagin kondoik chekochin inendet kosubet ako mwoe kole en nguni kotindoi kayanet nekim kot mising kole bendi kosto President William Samoei Ruto en kandoinatet akoib kandoinatet kandoik chemiten komosta notok nechikili serikali. Ati sisi ni wajinga, ati hatuna akili. To some extent tunaelewa ni kwa nini anasema hivyo, kwa sababu sisi tulijua aliua watoto Kiambaa kwa kanisa na akina mama, si ndio? Tulijua hakujua? Si tulijua? Lakini akakuja na Biblia akasema ameokoka, tukamwamini, ndio anasema hatuna akili. Akakuja akaambia sisi ate wheelbarrow inaweza fikisha sisi pale tunataka kwenda, tukakubali, ndio anasema hatuna nini? Akili. Juzi amekuja kusema ati tunaenda Singapore, ati tukiamini anaona hatuna akili. William Ruto, tunataka tukuambie sisi tuko na akili, na utajua sisi tuko na akili tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka ujao, kura ikihesabiwa, ndio utajua sisi tuko na akili. The distance between Jambini, mahali ambapo tumesimama hapa, the distance between Jambini and Singapore is 7,600 kilometers. The distance between Jambini and Sugoi is 286 kilometers. Kabla Kasongo hajatufikisha Singapore, tutakuwa tumefikisha Sugoi, kwa sababu Sugoi ni karibu kuliko huko Singapore.
na safari yake iko hapa karibu. Safari yake Mheshimiwa Matiang'i itaanza pale manaitwa State House, tuteremke Naivasha, tupande Nakuru, tuende Sarga, tupande Eldoret, tupige kona Sugoi. Tukishamwacha hapo Sugoi, Kenya itaenda sawa sawa. Ago enga saratan karaka ko much kumonge gondule ne boru maget no gundochi emoni ko boisien chame notan nebo Jubilee ne kigora ko gi minister no menne bo somanet en kasarage notan ko Dr. Fred Matiang'i aga ko nereki got missing sergali tab ana ko nereki sergali missing ko ende tutege tegi boisien en seret nebo boisiet nebo konetik en emoni ko sipke ak Fred Matiang'i ko mwagole en gune ko gimuge chuti ak polotite tutege seret tab konetik en mwagole kigoito paronoge chebo TSC en obisek chotok chebo gondo ga boloteta mwagole noton kuendi ko ngemi missing kasret nebo boisionik en kirgendo en kwinoton nebo konetik kora konereki ne sergali en kine mwagole tete en ngune go isto konetik en tuget nelel nebo sham en mwagole noton kuendi ko ngemi missing tetutikab konyoiset en kwin nebo konetik chebo emoni. Kwanza haya mambo ya kuajiliwa kwa walimu, hawa viongozi wako hapo wa kisiasa wanaelewa. Sasa imekuwa mambo ya aibu eti walimu wanaandikwa kutoka kwa ofisi ya rais. Ti ukiwa rafiki wa hiyo ofisi unaenda pale unapewa barua unaenda kualika walimu. Sasa kama Wanjiku Muya yeye hawezi kuenda kualika walimu, hawezi kuandika walimu. Yeye anaonekana kama ni adui ama mkunji. Kwa sababu kama mtu mmoja ndiye anaandika walimu, mtu mmoja, mabarua zinapelekwa kwa ofisi moja ili waandike walimu namna hiyo. Wa Kenya mnataka nchi yetu iendeshwe namna hiyo? Hapana. Mtoto kutoka hapa Njabini ako na haki ku apply aende aandikwe kuwa mwalimu. Na mambo haya ya ufisadi kwa serikali ambayo inajulikana. Tunaelewa, tunataka viongozi wetu wa kitaifa wajue hivi. Haya sio maneno tunafanya kwa sababu ya sarakazi. We are not engaged in public entertainment. Tunaelewa serikali and we understand what is happening. Walimu teacher unions leo vile mmesikia hapa Mheshimiwa Muturi amesema, wamesema wanataka ku withdraw 400,000 teachers kutoka kwa hiyo maneno ya SHA. Ukiangalia budget line insurance cover ya walimu ni 17 billion. Na vile ilifanywa, wale ambao walipewa hiyo kandarasi kufanya ni makampuni ya wakubwa wawili kwa serikali hii wa kitaifa. Sasa walimu hawana insurance, hawana cover, wanahangaika, hawasaidiki. Kitage mitenende lengalalutik ketinye ak polotetitab kolenjin ko en nguni ketsetai kiborenjin pcheetab kei nekimkot missing en kwen en orit nebo chamait notok nebo Orange Democratic Movement neindochin tupchet nebo kandoindet nekikomuch komuny Right Honorable Raila Amolo Odinga noton ko Dr. Oburu Odinga. En nguni kakomuch komong kebeberta age notok nebo kandoik chemiten en chamaitab ODM ako esio en kimnotet maget notok nebo ODM ko en ngalalutik ak chamait nebo UDA neindochin President William Samoei Arap Ruto. En nguni komwa kole matkoi koyonjin maget notok nebo Oburu Odinga nebo kiyai ngalalutik ak chamait noton missing ko en kasarta nechopchingei emoni lewenisiet neo nebo kenyitab 2027. Mwoe kandoichoton kole en nguni koborugei kole kokotestai kolum chamait nebo ODM chamait neindochin President William Samoei Ruto noton nebo UDA. Baba Raila Amolo Odinga alisema hatutaki viti, tunataka wananchi wapate haki zao, wale ambao hawana kazi, na tuangalie hali ya uchumi kabla yoyote kudhubutu kutafuta kazi. Sasa tunasema ya kwamba chama cha ODM haiwezi kuingia kwa UDA. Mimi nataka kusema leo kwamba ODM ya ukweli ni hii mmeona hapa. Ile ODM ingine imewekwa kwa mfuko na William Ruto. Wanafanya mikutano ndani ya hema. Wanachukua vijana, wanavalisha kofia ya ODM. Wanasema delegates. Sisi tumeamua na safari imeanza leo. Tumejitokeza kulinda chama cha ODM. Ruto! 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 That for you to have any discussions with the ODM, first you must pay for the people you killed. Number two, they are also saying that
before you can discuss with ODM, tell them what you did with Mumias and enjoy. Again, kumasanyin ka kung gusto mong guest rin na noon na chama tava ODM, nene braku gab seneta na ko sa Nairobi edin sa kuna. Ako magulay makoy ko sige aksama no sa Logoiywekab ako bendi gusto magit no to venero kundo dili ko gusto mo no sa Raila Odinga magulay guni ko mo sa makingi Raila Odinga kigir kele kagi mo gusto ko ako magusto ka gabi met agin no sa hindi ina gusto ko magusto ka sa gusto ko ako ko mo sa gusto ko gabi met no sa enfekta ina gusto moneta hakulea watu waoga, na baba alikuwa anatuambia kila siku, Sifuna, chunga maslahi ya mwananchi, kwa sababu hiyo ndio kazi yetu. Mimi siwezi kunyamaza kama Sifuna wakati ambapo wazazi kwa saa hii wanang'ang'ana kupeleka watoto wao wa grade 10 kwa shule, wanaambiwa uniform walipe mpaka sijui shilingi 20,000, alafu serikali ambayo haijui kitu inafanya wanatuambia tupeleke watoto hata bila uniform shule, badala wahakikishe kwamba bei ya uniform inashuka chini. Pesa ya capitation imeshinda kulipa. Wale wa headmasters wa shule wanang'ang'ana na watoto wetu, hakuna pesa. Wanakataa kulipa hata private universities pesa ya capitation. Wanasema Sifuna anyamaze ama nitafurushwa kama katibu mkuu wa chama cha ODM. Mimi kama katibu mkuu wa chama nilikuwepo pale wakati ambapo tuliandikishana mkataba wa mambo 10 na chama cha UDA. Hiyo mkataba haikukuwa ya kuanzisha coalition na chama cha UDA, na inasema hivyo hapo ndani. Jambo la pili, hiyo mkataba iko na signature 2 peke yake. Ya kwanza ni ya Ruto, ya pili ni ya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Nataka niseme hapa kama wakili, we did not provide for any extension of that agreement. Na date ya mwisho ambayo ile kamati iliteuliwa inafaa itupe ripoti ya mwisho ni tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka wa 2026, chini ya siku 30 kutoka Hago en korona tabrani chitab kolenjin kai mojo President William Samoei Ruto gondo chikab return nebo tuyet nebo Tiliandit nemye en kwen nebo emetab Kenya ak emotinwekab sang ole tuyet nekatestai en kotab bororiot nebo emoni en miten en nganaset nebo Nairobi. En ngalalet noton nebo President William Samoei Ruto kakomuch koboiboenchi kakwautik chetesetai kosuldoen koyoktoik chebo emoni en emotinwekab sang ak koyoktoik chebo emotinwekab sang en emoni enemwa kole kokotestai kanaptagei mising kakwautik chebo kekanapta tiliandit nemye mising ko en tetutik chebo bandab tai. Kakomuch kotestai President William Samoei Ruto kobo telelet nekim enemwa kole tesetai emetab Kenya korobe eun akobo arorutik chemiten en ng'atutiet netelelchin tetutikab ripsetab kalyet en kibagenge noton nebo ingweny noton ko UN Security Council en oret agenge nebo keker kele kakimuch kerob eun ak kisuldae ripsetab kalyet en ingweny. Kora ko kakomuch kobarasta kole President William Samoei Ruto kole emetab Kenya en arawetab lo noton nebo kenyini kowendi kotoche akobo tuyet noton netinyegei ak riret nebo emet nebo anan noton ko Ocean Conference newendi kotesetai en arawetab lo noton nebo kenyini en oret agenge nebo keker kele kakimuch kekanapta tetutikab bandab tai kotinygei ak rabinik chenyoru emoni kobun legut noton nebo parishek. In June 2026, Kenya will host the 11th Our Oceans Conference under the theme, Our Ocean, Our Heritage, Our Future. This gathering will mobilize global commitment on marine conservation, sustainable fisheries, and climate resilience while showcasing Africa's contribution to ocean action and the blue economy. Kenya's multilateral engagement also encompasses social development. At the World Summit for Social Development held in Doha, Qatar, we reaffirm that poverty eradication, decent work, and social inclusion are inseparable from sustainable development. These principles continue to guide both our domestic policy and our international partnerships. Excellencies, ladies and gentlemen, Kenya remains a firm proponent of a rules-based international order. Amid growing global instability, we reaffirm our commitment to sovereignty and territorial integrity as enshrined in the Charter of the United Nations. As the UN marks its 80th anniversary,
The world stands at a critical inflection point with multilateralism under increasing strain. It is our firm belief that a strong United Nations and a steadfast adherence to multilateral principles remains indispensable in addressing the complex and interconnected challenges of our time. We are proud to host the only United Nations headquarters in the Global South and remain committed to providing the political, security, and infrastructural support necessary to expand the UN presence in Kenya. Dab kolinzin ago el ngalale noto no president bo imone Dr. William Samuel Ruto kagi moshi wangu Logoiywekab Emet agi moshi kebune ngune metwa wibwati lawik segwen sai tamanoto no bogos koleng ole gebendige gusini gong missing ago bo logoy ka change chegisubi newsroom nebo Nenyon TV in big time much ko sibeche en oratno ke tetere chiboto ore noto nebo YouTube, Facebook ak TikTok. Notan ko muswagnatetab kasari nyorunen keteshi noton nebo Nenyon TV ko gongoi missing ago negata timit kamugul notage nebo logoiwechu kondochin Alan Kibrono kuni na makwak petut na mie kai Nenyon kegurenon Cynthia Terer.